Yeah, I never knew my brother is shy. Why are you shy? Oh yeah, what's that? About to go back. Hi guys, and welcome back to my YouTube channel. My name is Katrina the Traveler, and it's my birthday. Happy birthday, myself. Happy birthday, me, myself, and I. I'm so grateful for this beautiful day that God has blessed me with. Please make sure that you wish me a happy birthday on the comment section. One thing I'm grateful for is this beautiful life that God has blessed me with, and also I can breathe oxygen in and out. Anyway, guys, it's my birthday, and I decided that mimi nita celebrate birthday yangu in a different way. So before muone nini celebrate nayo, guys, make sure that you subscribe. As you can see, niko na Marvin kali sana pale. Hii Marvin ni poa sana, watu wa Gishagi, people who are in Ikino, Duberi, Tinganga, you can get this Marvin from Queen's Beauty. It's very warm. Wacha nionyeshe. Don't mind my hair. Hii ni style ya huku village girl. Hebu angalia vile inakaa. It's very warm, very warm, na utaipata pale Queen's Beauty, and also they do deliveries, so kama unataka watakuletea. I know there is someone mwenye anajiuliza Queen's Beauty wako wapi? Queen's Beauty wako Ikino Town, direct opposite Ruby's petrol station. Wanakuanga hapo na utapata jamaa anaitwa Ken hapo, na atakusort mbaya ili usisikie weather, by the way. Usisikie baridi msee, usisikie baridi. So guys, as you can see, mimi nimewaleta birthday. Tuna celebrate birthday kwa what? Ita what ya mugunda wina mbembe in a garden where there is maize. So before we go on, acha nionyesha vile maize inaka. Mbembe ni nguru guku, by the way, we thank God at least hii mwaka watu hawatakosa food. So acha nitoanisha hii. So guys, me am a village girl. Mimi ni mdemu wa village. So hata mkituona, unajua sometimes, by the way, before I go on, let me tell you something. Unajua kuna watu wanatuonanga Instagram, unadhani huyo dem kazi yake ni kuslay, sijui nini wapi. Nani alikuambia? Ni ndio Gishagi. Mimi nimelelewa Gishagi na hakuna kazi mimi sijui kufanya. Ginyago kama na ntoego kama nie wanya noguo. Usitishwe na picha za Instagram na Facebook. Hiyo ni uongo. Anyway, nini zego kahura bebe. So come with me nionyesha. Lazima uangalie kwanza kana bebe one iguru. Okay? So usitoanishe yenye gukora rugweta gwate haija germinate to the end. So you have to check first. So how do you check? Unakuja hapa. Unafanya hivi. Unaangalia hivi. Unafinya hapa, unaangalia, unaona haijatoa maziwa? Hiyo haijatoa maziwa, so iko sawa. So you do like that. So unaona actually hii hata imekuliwa na insects. But hiyo si kumaanisha ati uitupe, ati hiyo imekuliwa na insects siwezi kula. Wewe. Ha. Turadhi kuhehia kwaja. Unaona? Alafu hii huwezi tupa. Hii unapee cows zikule. Wakati warira ng'ombe ilie. By then nawafunza wasichana wa Nairobi. Niko hapa kuwa sort. Village girl is here. Our sort. Alafu hii unatoanisha hivi. Then hapa unaweza kata kana umidhandure. Na udhandure upike githeri ama uhehie ama upike mutungo. Pia mse nakonga. Kwani basi wewe ni village girl. Nakula. Hawezi kuharibikia, by the way. Nasonga. Hapa kuna kitu inaitwa crop rotation. But with agriculture, I know you know this better. Me, I was not good in agriculture. I was good in business. Mimi agriculture sikuwa nashika. Yani, ana nilikuwa nashangaa. How comes I don't know things to do with agriculture? Na mimi nimelelewa Gishagi. Yeah? I was good in business. Kama mtoto wa Sonko. Yeah, mimi mtoto wa Sonko. Sasa wase hii crop rotation hizi zikisha germinate the nursery zitatolewa hapa,
Unaona hapa kwenye kuna maize, hapo ndipo zitaplantiwa. So next time nikiwapeleka kwa field, mtaona spinach na sukuma hapa kwenye maize iko. Okay? Mpaka hapo tuko sawa? Watu wenye wananiwatch kutoka majuu, najua hii ni kitu maybe mnajua ama hamjui. At least now I'm taking you back to your village home. At least mna understand what I mean. Anyway, imepandwa leo na bro. Is good at that. So we are still celebrating birthday. Oh, by the way, kuna kitu kingine naambiwa hapa sijawashow. Manure. Ndio hii. This one. Hii ni manure. Tumetaka mai. Okay. Hii ni manure. Tumetaka thumu wa nguku. So hii ndio itatumiwa kwa hii nursery. Ndio inatumiwa hapo, and it's good. It's high on proteins or something. Watu wa agriculture, what do you call this? Hebu tusaidieni hapa. So hii imetolewa kwa kuku. So mna get hii form, sisi hatu force issues. Kitu yenye inatolewa kwa kuku inakuja inakusaidia kwa kukuza, naweza sema hivyo. Inakusaidia kukuza food yenye unakula. So everything here is fresh. Kitu poa. That's why unaweza sikia food ya Geshagi na food ya Nairobi zinakuanga different. Mimi nikikuja hapa nibebe maziwa ama nibebe cabbage ama sukuma, inakuanga poa sana. But ukienda ununue tao, kuna vile unasikia hiyo taste iko na ka difference because this is organic. Kitu organic, kedo organic. Hii inaitwa napier grass. This is what we give to the cows ili zitutolee maziwa. People who come from Githongori, hata watu wenye hawajatoka Githongori, you know very well, watu wa Githongori wanajulikana na maziwa poa sana, maziwa ya fresha. Na wase wa fresha, please, you're supposed to pay for these adverts. Si mnitafute by them, mnilipe, mniandikie ka check. You do a check for me ama nilete invoice, tawaletea. Ili ukate hapa niko na ruhireta wale niko na panga hapa na niko na ngunia. So hii ndio nitabeba nayo. So ukikata lazima ukue very keen, usikate yote umalize, lazima ubakishe yenye itamea. So unashika vizuri, alafu unakata hivyo. You go to the next. Tiroge. Alafu unashikilia hivyo, unaekelea, una make sure mpaka hizi zenye zimebaki ziko hapo. Mimi leo mpaka nakamua. This is how I'm spending my birthday, by the way. Nimeamua mimi na spend birthday yangu hivi. Stories za keki by the way, wenye wananiitisha keki ni waulize keki na hii economy, kwani wewe ni wa wash keki atea, simkuja tukula metungo wenye wanatafuta wife material. Nimetosha unga bana, kujia wife material hapa. Na mandizi, so we don't buy, tunakuanga na mandizi. Na hapa kuna time tulikuwa na spinach na sukuma zilikuanga hapo. Oyo inaitagwo managu. This is managu. But mse kona farm, you have a very good advantage. You know the reason? Watu wakinunua food, we ununui. Hata kama unaishi Nairobi, watu wakinunua food, we haununui. All because you have a farm. Kwenye unaenda una plant hizi vitu zote, mpaka kuku unaweka. Farming is very, very good. If you are a farmer, good job. Hivi ado.
Bora hataki kusalimia wase. So guys, nimechange, niko hivi village girl. Nilikuwa naambia brother yangu sky village girl. Basi hii mkiniona, hata ukiniona, sinaona nakaa village girl. Cheki look yangu, moto sana. Moto sana. So right now, nataka kwenda kubeba manyua. Here we call it dhumu. Ndio naenda kubeba pale, tupeleke kwa farm. Then we see the next activity. This is how I'm celebrating my birthday. As you can see, dinage siko haha. Hii ni spoon, but spoon kubwa. For those spade. Okay, bro ananiambia inaitwa spade. Ndio hii iko hapa. Na pia niko na ngunia yenye nimewekelea kwa my wheelbarrow. Wheelbarrow. Okay, you know Makikuyu, wheelbarrow, whatever. Basi mnaelewa. So I need to go. Ni bebe, tufanye hii job. Kazi ni kazi. Lazima tuchape job basi. So napewa ruhusa hapa wase, naambiwa nisichafue. Tako wate? Nisichafue wheelbarrow ya wenyewe. Nipe heshima vitu za wenyewe. Na nikasema who am I to say no? Lazima niheshimu vitu za wenyewe. So hii kazi nilikuwa naichapa nikiwa huko. Si ati saa hii ndio nimeanza kuifanya. Hii kazi nilianza kufanya juku niko nimelelewa. This is life. Lazima tuchape job. That's why you see me, most of my documentaries, I do advertise people who are in business because I understand the hustle that people go through to get that one coin. Ujue, sahi, kuna mse ameandikiwa hii job. Hii ndio job yake. Ukuwa maima ng'ombe. Hii ndio job yenye ufanya. Alafu kuna wewe, umerelax tu hapo, kazi ni kulala. A little sleep, a little slumber. My grandmother ananiambianga, shirigi ya kure tita ya mudoge ndukanehoke besha ciene. Fanya kazi mse, chapa job. So sahi naipeleka kwa shamba cause mimi ni ule mdemu. So I say, kitu haujui ni mafi ya ng'ombe huwa hainuki. Did you know that? Now you know. Keki kwa wapi? Ndio hii keki. Ndio hii keki. So hii ni kazi bro. Hii ni kazi sis. In your job. Haijapata uchafu sana. So nime keep rules. Hii una drive tu kaa gari. Alafu unakaa unatoa ngunia zako. Job well done. Pigieni makofi. Once umefanya hiyo job yote kali sana, before tuende tukamue, nimemwambia nimewasho hii ni msimu ya mahindi.
Koguo, it's our time. Turie mitugo. Okay. Oh my God. Umete utake. Hai. Ayo mitugo. Umo. Afu chumvi. Unaekala chumvi hivi kama Slay Queen wa Instagram. Nakula. Wenye anasema keki watu wenye walizaliwa August, hii ndio keki yenye tunawapea. Mitugo. Next guys, nataka tuende tukamue ili mniambie kama mimi ni wife material. Wenye anasema ati nakula nikiongea. Niko nige sagu. Tore yako botokea azia. Tena tukamue. About to go down. I can't. Happy birthday. Si ni mimi unaambia. Ziara rare. Ziara rare. Everybody, my brother is shy. Why are you shy? Ayo, what's that? We're going to do. Wait. Niongelesha mimi. Area. Happy birthday. Yes, happy birthday. Ate tukwira happy birthday. Tondu gatheke. Ndiatheka. Aya. Ke jambe nyane kau kani. Kenyone. Happy birthday sis. Tumeenjoy siku yako leo. Tunakupea gishogo. Si umeona gishogo huko juu? For real? Tunakupea gishogo. Hiyo ndio surprise yako. So happy birthday. Mungu akubariki. Okay. Uko serious ama una joke? Nakupea gishogo. Ena wilete. Kile gekoragwo na kia acha nikamnayo. Hey, wase, nasema jogo. Acha niletewe. So this is it. Ndio hiyo. Nice. Wenye wanataka tushare hii kitu waseme. Nitawaletea pia kwenye mtakuwa. Nice. Oh, I'm here with my chicken. Thank you so much by the way. Ubarikiwe. Hivyo najua tu this guy ataniambia tuchinje ili abaki na uongo, ili abaki na nusu. That is how my bro. Hata amekuwa mrefu kuniliko. Anyway, thank you so much. Yeah, I have my blessings here and I'm so happy. Thank you to you. And also to Shosh. Asanteni sana. Asanteni sana kwa kuwatch hiyo video. Tupatane next time. Katerina the Traveler.